Good morning! Good morning, good morning! Tayo man ni nag-harvest iti basura, Operation Pidot. Kumusta kayo kabset? Tuya manen. Sinango tayo manen ti trabaho, dito unig ti planeta tayo. Kahit ko lang i-share kanyayo, kanya bater aramidan mi dito unig ti Planet IX na kaadado nga trabaho dito no. May sakayo kada kita birbirok ti trabaho dita, nagadado nga obraan dito. Thankfully, ada dito nga platform ta isupay nga kumitaan nga kunada iti income no adamit laing access tayo ti internet. Why don't we use it iti pagimbagan pagsayatan nga mapidot tayo. So maraming options dito tulad ng mission control, yan na tanggalan ko na to ng basura. Now, I will go and refine yung mga basurang napulot ko. Refine means, ano ko man refinery, apamumot ipa-process tapno agbalin nga useful. Kasano agbalin nga useful? Dito'y gamin, na makita yung dagitoy, tanya nga ta para usara dagita global waste system kung kunana. Remember in real life, no, ada pinidot mga basura, pangipanan tayo, pantayo ipanje. Batal di po dagi pang i-processan datap no, dalusanda, i-refine damanin, and then they can be recycled. Kastamot lang dito tat basura nga pinidot tayo, di ay no makita yun dati 563 dyan nga pinidot ko nga basura. We will bring them to GWS so that yung processing center ipa-refine tayo dayjay basura tayo. So I will go here terminal, damo ako na nga terminal na, and then i-refine natin global waste system dayjay. So it's very smart this kind of game kasi it's like you are working in a real life. Agdalus ka, you will get compensated while you are working. So daytan dyan na refine nga basura, agbalin nga daytan ni Astro Credits. Dayta kulay blue nga nagsinan letter A. Now that Astro Credit, this is one of the materials that we will use no agbuild tayo iti facilities, iti facilities. And ito sa facilities, di ba in real life, if you have a property, the lote, if you don't put any building there, if you don't put any business facility there, awantin ka man na. The value of that property, lote, will go up, but later, agpatingga lang ijay. Whereas, no karga ti facilities, no makita yung dagita ti facilities nga kunami. Kinarga acti facilities dagito nga tiles, data ko ma in real life, dagita buildings, dagita infrastructures, and then dati aramidan da dagita. So while they are sitting there, they are making something. Produce da dagita iti makunkuna nga energy. So in a day, they will produce 14 pieces of energy. Nung malipyo da jay papakita nga staking dashboard, ada jay kunami nga energy staking and IXT staking. No pinagpartner mo data energy and IXT, they will pay you more. Babasit ko ta ano kita yo. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dati 8 nga facilities. Dito nga naka-install. Dito nga facilities, kasano timpan nakaaramid na when. No, how do you have them? You can buy them if you want. Dati marketplace nga kunada. So data, you can go and buy them. Winuhaan, masapol nga i-build mo. And how to build them, masapol ti materials. In real life, sakbay ka nga maka-build iti building mo, when no maka-construct iti building mo, dadagiti materialis nga kasapulam. Dito dadya kon nami nga biomods, blueprint, Astro Credit. So dadya pa kausaran na di Astro Credit dita digiti biomods dagita dati white, outlier, common, uncommon, rare, legendary. So dagita ti materialis nga mausar. So it's just like in real life, you are creating or building your facilities to produce something. Data ti usar na data. And when they produce the energy, adamanan iti usaram nga i-stake. And when you stake them, they will pay you more IXT. Ayan na jay bagbaga. So you will see them here. You'll stake your energy against your IXT. Another example, dito'y adagay ko na tayo nga stake your energy versus your IXT. Tatanay dagita ti staking. Territory, meta shares, landmarks, energy, dagita di apan ko harvest and everyday. So if you click on that, hopefully ag-open, nga ag-error manen, nag-open. Dagi nyo makita yo, we have to connect the wallet.
Sign that one. So dito yung account, dati naka-stake. Stake means in deposit tayo, good for 1 month to 1 month ko na jay locking period. Your stake is 11,200 IXT versus 11,200 energy. Ti daily nga payout na rata, daily nga income na 17.34. No, convert mo ti market price. Kitaan IXT. Di payout mo, kitaan 17.34. Kumit kita data iti $2 and something. Imagine kumit kita data iti 146 in a day. Dahil iti pagmayatan na dito nga game because it's just like you are playing game pero mabalin nga pagsakulan. It's a source of income. Now let's go back. The goal mo dito just want you to understand is to make facilities nga ikargam ija staking. You will slowly fill all these tiles up just like this. No kitaan tayo dito napuno ti facilities nga ibagbagakon. They will look like this. Dito generate iti 255 energy a day. Now if you will partner them to IXT later pamo stake, that's where you will generate more income. Aside from this, Net Empire, dito di pa nag-build ti territory, pa-dakkalim di clusters ti lotem, pamo stake. So this is actually ready for staking manen, pamo i-cluster nga kasyay sa gaysaam. So one at a time, I know it's overwhelming in your minds. It's okay, masursuro tayo dito as long as you have the internet, dito lang ti gadget mo, armas mo nga usaram. And of course, no willing ka nga mga trabaho. You are in the comfort of your homes, mabalin mo nga aramidan dito provided that you have the internet connection. Sayang, no? Baybayad kayo mo lang ti internet, hanyong ausaran nga pagka-inkaman. I don't think that's smart. Okay, let's go back. Dagito yung accounts, they have their own staffs. Nakakadado nga trabaho. That's why I was saying, nagado nga trabaho dito yung nagti-Planet IX. If i-career mo dito yung kasla source of income, there is money here. Han ko na nga awan. But of course, it also requires your time, puyat. Sometimes, hamo kaya't halos tumakderapan mangan. But masapol nga, aramidan tayo nagitay daily activities tayuhan lang ada ito These are just sideline. Okay guys, I hope ma-inspire kayo and you will start your journey in this planet. Tapno makatulong mititi residual bills. If you have residual bills, you will also have to come up with residual income. Tapno dati paguyudam. Ti gastusan. Han mat nga promising nga dahito ikot fill upan namin nga gastusan. Kaya lang makatulong. Kita yung adamat sang kabasit. Okay guys? Thank you manen. Iti panagbuyayo. See you next time. Tama nagbuuda manen.